Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo tutorial en el cual utilizaremos esos retazos de tela que a veces creemos no sirven para nada, pero con los que se pueden realizar hermosos proyectos como este tapabocas de patchwork, súper fácil y sencillo de hacer. Si te gustan estos proyectos, quédate hasta el final y suscríbete a nuestro canal para que disfrutes del contenido que tenemos para ti.
Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.